Am I audible? Somebody can reply. Anybody? Prerna Wankhede. Am I audible? Yes, sir. Screen is visible? Yes, sir. Okay, so yesterday we have discussed about the how to calculate the properties of steam, and then afterwards some basics of this basics of steam generation. So we are giving more trace on this chapter because this is a base for the other chapters where we have to use the steam tables, and steam where we steam is the best very important element of the steam power plant or Rankine vapor power cycles. So we know that what is meant by subcooled liquid. Today we'll revise something. So I will take help of you people to revise the things. So it is first of all 10 to 15 minutes we'll go for the interaction sessions, and then afterwards we'll go for the okay, and then afterwards we'll go for the steam table, how to see the properties from the steam tables. So I on that who will define subcooled liquid at your own. I request you to come up at your own. I should not take your names. What do you mean by subcooled liquid? Or it is also called as compressed liquid. Anybody can define. What is my subcooled liquid? Subcooled liquid means anybody whose temperature is, now I am giving some hint, whose temperature is less than saturation temperature. Okay, so that is called as what? Here, subcooled liquid. Then wet steam or saturated mixture is having dryness fraction. Who will tell? Wet steam or saturated mixture is having dryness fraction. Anybody? Wet steam or saturated steam is having dryness fraction. Anybody of you?
Abhishek Jadhav. Wet steam is having dry inspection. Yesterday we have defined dry inspection. What is dry inspection definition? Anybody? Anybody of you? Nobody is defining dry inspection. Nobody telling what is dry inspection of here. Steam that contains no water. Steam that contains No water. no water. No water. Steam which is not contain no water or it contains water particles. Wait. Contains what? Water Contains particle. water particle. It's called as wet steam. And in dry inspection is what? Here I have given range also. For that dry inspection is less than in between 0 to 1. So that is called as wet steam. Okay. So what is dry inspection of saturated liquid or subcooled liquid? So dry inspection 0. So dry inspection is denoted by letter X. Okay. And what is dry inspection of dry saturated steam? X is equal to 1. And what is dry inspection of superheated vapor or superheated steam? We are also 1. Dry inspection is never become more than 1. Okay. Okay. So I think so the steam saturated liquid means liquid which is at saturation temperature and just going to evaporate. So that is called as air saturated liquid. Then dry and saturated vapor means what? The vapor that doesn't contain any kind of water particles or moistures in it and having temperature equal to saturation temperature and its dry inspection is equal to 1. Now I want superheated steam definition from your side because it is very useful. Superheated steam definition from your side. Anybody of you? Nobody? Superheated steam definition. Anybody of you? Dry steam which having temperature more than saturated temperature. Dry steam which is having temperature more than saturation. Good, very good. So temperature is more than the saturation temperature and it is dry because it doesn't contain any kind of water particles and the dry inspection is always equal to 1. Very good. So temperature is very much important. This temperature is more than the saturation temperature. So tea soup is always, remember that if tea soup is a superheated steam temperature, I'm writing in short, tea soup here is greater than T at saturation temperature. So here always remember that superheated steam temperature is always greater than saturation temperature. And difference between T soup and T sat is called as degree of superheat. That also we have defined last lecture. Then properties of wet steam we have defined yesterday. What is HF? Yesterday we defined this property of H wet steam, HFP plus X into HFG. So this is a property of wet steam, H wet. Then what is HF? Anybody? If you are understanding this only, then and only you will understand steam level. Otherwise, you will not understand. What is HF? Here in this case, HF is equal to latent heat. HF not latent. It is what? Sensible heat. HF is what in that case? Sensible heat. And HF here, HFG is what? Anybody know? You are correct. HFG is latent heat of vaporization. Okay. Now what is X? We'll tell. X means what? X means already now only we done 3-4 minutes I have told. X means dry inspection of wet steam. And it lies between what? 0 to 1. If it is a liquid, it will be 0 dry inspection. X is equal to 0. And here at the vapor line, it is going to be X is equal to 1. And for wet steam, to observe it is in between 0 to 1. Understand? Then here wet steam's enthalpy can be determined by HF because it is let us consider that this is up to this only, up to this point only, red point.
the steam is water is heated and afterwards heating stopped, then this will be sensible heat up to which the temperature will reach to saturation temperature. So that heat will be called as HF, it is sensible heat, plus some part of this latent heat. So this, how we are calculating this, total span is HFG into this span. This is called as X, dry inspection X. So X into HFG. Okay. So this is HF plus X into HFG. Then if the steam is heated up, more heated up to this only, not further heated, only up to this it is heated, then its enthalpy will be what? Heat content will be, enthalpy means heat content, remember, is equal to what? Hg is equal to, or HF, no problem, HF plus the full span of HFG, or because dry inspection X is equal to 1 for dry and saturated steam. Okay, so Hg is equal to HF plus HFG. So for dry and saturated steam. If we have decided to heat more further steam, that at dry saturated steam also we have heated up to some extent, so superheated steam temperature. This is up to this point. Let us consider that. So this temperature of that point will be T soup. Okay, so this here and here enthalpy will be what? Here how we are calculating enthalpy? Here it will be Hg. Hg. This is Hg. You are here not required to take HF, HFG. Directly will take HFG, Hg. So the Hg plus this much span. Okay, let us consider this much up to this. We have heated the steam. Okay, this here, this span. This span is equal to, how to calculate this span? This span is nothing but Hg plus, this is sensible heat, again sensible heat of superheated steam. And it can be calculated by formula mCp delta T, mCp delta T. Okay, and delta mCp of here superheated steam, because it is in steam condition. The specific heat at constant pressure for steam, m is mass of steam. Generally we are taking, if it is specific, then m is equal to 1 Cp into delta T. Delta T means temperature difference. So here from this page Hg, here this temperature will be T sat, we can say T sat, and here it is heated up to T soup temperature. So Cp into T soup minus T sat is the H soup, superheated steam enthalpy. Everybody understand this? Please mention in chat box or here. Please mention in chat box, or you can, anybody of you understand, doubts, if any doubts are there, you can give me comment. No doubts, because this is base for the calculations of steam tables. Nobody understood, nobody is having doubt, how it is possible? Charting, I think you should go for charting, or at least unmute and tell me, sir, no problem, you can go ahead. Anybody of you? Anybody of you? समजले सर. ओके, समजले. ठीक आहे, ठीक आहे. मराठीत सांगितलं चालतंय, काय प्रॉब्लेम नाही, पण कम्युनिकेशन झालं पाहिजे. ठीक. Then here I will give some here highlights here. So H weight. So you write down with me calculation of enthalpy of steam. Write down heading calculation of calculation of enthalpy. Is this PPT I have uploaded yesterday? Anybody of you? Okay, so write down weight steam. First is what? Weight steam. This should be written in your book, notebook. Write down H weight. Anybody know H weight is equal to, anybody? HF plus
X into HF, where HF is sensible heat, HFG latent heat, and X is dryness fraction. In enthalpy of dry and saturated steam, dry and saturated steam. Anybody? H, write down H dry and saturation is equal to Hg is equal to HF plus X into HFG, or is equal to what? Because X is equal to 1 in this for dry and saturated steam. Therefore, HF plus HFG. And third, write down for superheated steam. This should be in your notebook, huh? For superheated steam. So H sup is equal to H sup is equal to anybody of you? H sup is equal to Hg plus Cp into T sup minus T sat. So this should be in your write down this in your notebook. Written over, written over, understand. Yes, sir. Written. Written. So similarly, enthalpy, entropy of superheated steam, write down entropy. SF, S weight is equal to write down entropy. Entropy calculations, write down. Entropy calculations. Okay. So write down first is yes weight, enthalpy of weight stream. S weight is equal to anybody? S weight is equal to write down SF plus XSFG. Enthalpy of weight, entropy of weight stream can be calculated by S weight plus X into SFG. X is dry fraction, SFG is entropy of phase change process. Okay, SF is entropy of liquid. Okay, or sensible entropy for sensible part. Okay, SG entropy of dry saturated steam. Entropy of dry saturated steam. Entropy of dry saturated steam. So entropy of dry and saturated steam Sg is equal to SF plus X SFG, but X is equal to 1. SF plus SFG. Entropy of dry and saturated steam. Write down here dry and saturated steam is equal to here S G is equal to what? SF plus
And we put what? X is equal to 1 SF plus SF. Okay. SG is equal to SF plus SFG. And then afterwards write down here enthalpy of superheated steam. S sup. Enthalpy of superheated steam. S sup is equal to. Now it is equal to what? Definitely SG, enthalpy of dry part. Up to that it is over SG plus. Now here whatever the part is there, entropy is equal to what? Delta S equal to, we know ds is equal to delta S is equal to what? Integration dq by t. So already this will take care dq by t. Okay. So SG will take care of up to dry saturated steam. But up from that we are having what? Here sensible heat, and it can be calculated by formula mcp delta t, or you can say cp into dt. Okay, so from here t saturation, the steam is heated from which temperature to which temperature? Saturation temperature to t sub. Is equal to what? Yes, G already this is taken care. Yes, G is equal to integration of dq by t, means it is SG of t. I already taken in that case. So yes, G plus here Cp will be constant, Cp ln of ln of t sub divided by t sat. Okay, Cp will be ln of t sub divided by t sat. So this, with the help of this formula, one can calculate the entropy of superheated steam. Anybody having problem in understanding? Return, write down these formulas of all entropy calculations. Bro. Yes, yes, weight. Okay, yes, G plus yes, dry and saturated. SA plus SB, and yes, soup is equal to this much. Anybody having problem, doubt, chat, please chat, or your message in the chat box, or unmute yourself and tell me. Unmute yourself and tell me. Unmute yourself and tell. Nobody is telling. Nobody's phone is in the. In that case, I will take names. In Sir, girls, written. return. Okay. But in that case, without mind, I am taking name. You have to tell. Okay. So, Kalel is there. Rutuja Kalel. Girls represent somebody. I have to ask. Rutuja Kalel. Rutuja. Yes, sir. Range problem is there. I think correct. Correct, na? Okay. Okay. Mansi Chavan. Yes, sir. Return, understanding. Yes, sir. You should take part in discussions, etc. Okay. Prerna. Yes, sir. Okay. Return, understanding. Yes, sir. I understand. Okay. So yes, G plus CP into. So shall I go to next slide? Up to the, I think last lecture we have covered, but I have taken good here. Now we have to go for table. Okay. Okay. Before that, now we'll go to directly with steam table. Okay.
Is screen visible to all? Yes, sir. This, okay. Now I request everybody to concentrate. If you are doing some other here and there works and not that concentrate that much in theory, but now I request everybody to concentrate. Leave your work, whatever is there in your hand, and concentrate on stream tables. Because this stream table also I will upload today on our WhatsApp group. So this is stream tables, okay, with SI unit. It is given in what? SI units. Okay. So with Molière diagrams, I will explain. So here this is stream tables is there and with Molière diagram. So yes, I know. So this is R.S. Khurmi's author and it is publication is Yes-Chan. So different authors, different publishers, they are coming with different types of team tables. So little bit value difference is there, not that much big, but little fraction of fraction in amount in fraction, that kind of difference may be there in of the steam tables of different authors. Okay. So this will be steam tables. This steam table in our university area is here. Many people or many teachers and students are using this RS Khurmi steam table. Therefore, we should also go with them, because otherwise, here questions may be set or the values answers will be checked according to the values of steam table from this steam table and other here if we are using other steam table, then we will be a little bit away from that group. Therefore, we are going with this steam tables of RS Khurmi. So this is okay. Now this is the introduction of steam tables. Now directly we'll go to the steam table. There are 5 steam tables are there. There are how many steam tables are there? 5 steam tables are there. So for dry and wet steam. So here for wet steam or wet and dry saturated steam. Dry saturated steam. All properties are given in only one table. All properties are given in only one table. But superheated steam, as we know that pressure is constant. So this will be the here, the superheated steam. So this is CT sat is there. Saturation temperature. Let us now, because I have to, and this will be let us consider as a T sub temperature. So here we can get that only here this along this line. This is a constant pressure line. Pressure P is equal to constant. Okay, so along this line, pressure is remaining constant. So there is nothing about pressure, but temperature for superheated steam, the temperature range is too much high because it is maybe at 100, it may be 110, it may be 110 T, 20, up to infinite limit. There is temperature because afterwards there is no phase change. Vapor is the last phase change. So therefore no phase change is there. Therefore this temperature limit is very much infinite. So this is a huge up to there is no here we can say there is no end for the temperature. Up to any temperature we can get that steam. But here wet steam and dry saturated steam, their temperature is constant. T is constant and P is also constant. Therefore, all these properties, whatever the properties are there after we see, so all these properties are here will occupy in the same table because there is only one temperature and there is only one pressure. Here for superheated steam, what is that? Here one temperature, there is only one saturation temperature, and here correspondingly there is only one temperature pressure. But for superheated steam, pressure is only one pressure is there, but how many infinite temperatures are there? It is infinite temperatures are there. Infinity or infinite temperatures are there. Temperature will be infinite. Therefore, to define every property, which properties are interested maximally? Specific volumes of steam,
specific enthalpy of steam, and specific entropy of steam. These three properties were interested. Which property? Then first is saturation pressure, saturation temperature, then specific volume, specific enthalpy, and specific entropy. So these properties means 5: Tsat, TPsat, then specific volume, specific enthalpy, specific entropy. These 5 properties are interested for. So these, for that, here in superheated steam, there is separate table for specific volume, because all properties to accommodate in one table, it is little bit lengthy, complicated work. Therefore, they have given that our space problem is also there. Therefore, what we have done is separate table for specific volume property, separate table for specific enthalpy property, and specific table for specific entropy property. These 3 properties we want to determine from the steam tables for every temperature or every pressure. Up to this, everybody understood? Please mention in chat box or please tell me. Otherwise, if doubts are there, clear here only. Anybody? Nobody is replying. Reply. Whether I am. Yes, sir. Who told yes, sir? Because now. Who reacted now? Responded? Sir, 12 number. Roll number 12. Prayer Navan Khede. Okay. Correct, na? Okay. Others, please reply. Shall I take some random names now? Okay. Jagannath Avtade, yesterday, Jagannath? Yes, sir, understood. Okay. Then Sujal Chandan Shive, are you in lecture concentrating? Nagesh Gadre? Yes, sir. Ganesh Gaudi? Yes, sir. Okay, very good. Then Sairaj Gudre? Sairaj Gudre, Shiv Prasad Karande? Nobody is replying. And Pawan Shinde? Pawan? Okay. Well said. Anybody other than this? Prerna ji, others? Dipali Gore? Yes, sir. Understanding? Yes, sir. Doubts are there? No, sir. Okay, very good. Okay. Now, so this is a steam table is there. So here, therefore, first 2 tables are there. It is only for used for dry and saturated steam. Which tables? First 2 tables are used only for dry and saturated steam, and the remaining tables are used for which steam? Anybody? There it is written. Used for anybody? So this is to be used for. First 2 tables are should be used for anybody. It should be used for which steam? Wet and dry and saturated steam. Write down in your notebook if you are forgetting. It is first 2 tables should be used for wet and dry saturated steam. And 3, 4, 5 tables are used for superheated steam. Again, I will repeat now. I will ask you randomly. Somebody have to tell. Table number 1 and 2 is should be used for wet and dry steam. Wet and dry saturated. Very good. And table number 3, 4, 5 should be used for Superheated steam. Superheated. Okay. Note down in your steam table. First 2 tables should be used for wet and dry steam table only. And 3, 4, 5 steam tables should be used for superheated steam. Okay. Now, I will ask here randomly once again. Abhishek Zado, you are telling, na? Yes, sir. Okay. Then Vijay Bhad. Yes, sir. Table number 1 and 2 are should be used for Vijay. Table number 1 and 2 should be used for
Saturated steam. And wet steam, correct. Dry, saturated steam and wet steam. And table number 3, 4, 5 should be read for Abhijit Gauli. Superheated. Superheated steam. Good, good. 3 Gaulis are there. Am I right? Abhijit, Ganesh, and Shubham. All are you listening properly? Ganesh? Yes, sir. Okay. And so another is Shubham? Yes, sir. Okay, good, good, good. Okay, now we'll go. Which properties are interested maximally? Specific volume, specific enthalpy, and specific entropy. Now, first table is there. So we'll go to first table. This is our first table of steam table. First table of steam table. Okay, table 1, saturated water and steam in bracket temperature tables. Saturated water and steam table in bracket temperatures. Now, means this should be used for which type of steam? Again, I am writing here. It is what? Wet and anybody? Wet and dry saturated steam. Wet and dry saturated steam. Okay. Now here, if in bracket temperature is given, means what? There is only one temperature and there is only one pressure for this steam. Because why? Here we know the graph. Here this will be the wet steam. Okay. So here it's only saturation pressure because this is pressure, temperature is saturation temperature, and pressure will be what? Saturation pressure. This will be constant. So along this line, pressure is remaining constant. So there is along the entire line, pressure is remaining constant, and all only during phase change, saturation temperature is remaining constant. So there is only one temperature and there is only one pressure for wet and dry saturated steam. Remember that only one pressure and only one temperature for wet and dry saturated steam. Okay. So if temperature of steam is knowing, instead of pressure, if we are knowing only temperature of steam, maybe 90 degrees Celsius wet steam, we know. Temperature is what? 90 degrees Celsius wet steam or water. कारण इथं कसं आहे आता तुमचं इनिशियलला लिक्विड असणार आहे वॉटर, इथं एकदम वेपर असणार, लास्टला काय असणार आहे वेपर, ड्राय अँड सॅच्युरेट स्टीम, आणि इन बिटवीन काय असणार तुमची वेट स्टीम असणार आहे. म्हणजे वेट स्टीम आणि ड्राय सॅच्युरेट स्टीम एकाच टेम्परेचरला असते आणि एकाच प्रेशरला, म्हणून 90 डिग्री सेल्सिअसची वेट स्टीम म्हणलं किंवा सॅच्युरेटेड लिक्विड ॲट 90 डिग्री सेल्सिअस म्हणलं तर तुम्हाला टेम्परेचर माहित आहे. आणि रिमेंबर दॅट स्टीम टेबल वापरताना केल्विन मध्ये कन्व्हर्जन करायची गरज नाही. तिथे वाटल्यास कुठे जर तुम्ही लिहून ठेवा वाक्य, no need to convert temperatures in Kelvin, because directly steam table itself they have given temperature in degree Celsius. Everybody will understand, right? Will write. काय लिहिणार? Anybody? बघू आपण विचार कोण होतं, त्याशिवाय मला वाटणार कॉन्फिडन्स येणार नाही. पंचरत्ना पवार. पंचरत्ना पवार is there? Okay. In girls or other girls, somebody can at your own, somebody can काय लिहायचं आपल्याला वहीमध्ये? Anybody of you? टेम्परेचर संदर्भात मेघा मेघा बुरुंगले SA04. This means you are not concentrating. Vishal Dange SA24. Vishal Dange SA24. SA24. Okay. Ganesh Gowli. गणेश आताच कौतुक केलं तर गणेश तुमचं. येस सर. काय काय लिहायला सांगितलं तुम्हाला वहीमध्ये मी आता? गणेश लक्ष नाही. काय लिहायला सांगितलं का मी सांगू? रिपीट सांगू. देर इज नो नीड टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन केल्विन इन केस ऑफ स्टीम टेबल न्यूमेरिकल्स. काय अजून सांगतोय किंवा मराठीत लिहा. देर इज नो नीड टू कन्वर्ट temperatures in Kelvin or SI unit
in case of steam table numericals. येत आहे? अभिजित जाधव, अभिषेक जाधव. Yes, sir. काय लिहायला सांगितलं अभिषेक? Sir, we know there is no need to convert in Kelvin. Okay, there is no need to convert temperatures in Kelvin in case related to steam table numericals. Related to steam table. फक्त steam table साठी हे लागू आहे. बाकीच्या सगळ्या ठिकाणी आपल्याला SI युनिट केल्विन मध्ये पाहिजे, कारण हे these values are they are given by different temperature in degree Celsius. Other units they are mentioned in kilo SI units, but temperature they are mentioned in degree Celsius. Okay. आता पहिले okay, so table number 1 is saturated water and steam temperature tables. In bracket temperature means if temperature is known to us and we want to calculate the properties of steam, then we have to use table number 1, and it is used for which type of steam? I am repeating once again. हे जर समजलं तर सगळं समजतंय. This should be used for which kind of steam? Response is less response. कशासाठी वापरायचे टेबल नंबर 1 and 2? किती समजून सांगतो? Wet and dry saturated. वेट अँड ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीमला आणि टेम्परेचर माहित असेल त्याचं तर आपल्याला टेबल नंबर 1 वापरायचा आहे. तर पहिल्यांदा काय देतं आपल्याला? फर्स्ट टेम्परेचर. इथून काय जणाला सवय इकडून बघायची, काय जणाला इकडून पण जवळ पडावं, काय स्पेक्टचे प्रॉब्लेम असतील म्हणून त्यांनी 2 टाकलेले टेम्परेचर. म्हणजे कशाचे? हिअर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस, हिअर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस, नो चेंज. नंतर त्या टेम्परेचरला करस्पॉन्डिंग प्रेशर किती असावं? सॅच्युरेशन प्रेशरला म्हणायचं आपण सॅच्युरेशन प्रेशर किंवा ऍब्सोल्यूट प्रेशर इन बार. दिस प्रेशर इज गिव्हन इन व्हॉट? बार. ओके. अँड देन स्पेसिफिक व्हॉल्यूम. आता इथं आपल्याला काय, इथं लिक्विड असणार आहे, इथं काय असणार आहे? व्हेपर असणार आहे, आणि इन बिटवीन त्याच्या काय असणार आहे? इथं मिक्सचर असणार आहे. म्हणजे 3 पार्ट लागणार आहेत आपल्याला. पण आपण काय करू शकतो? मिक्सचर. त्यामुळं त्या प्रेशरला, त्या टेम्परेचरला जर एखादा सबस्टन्स, एखादी प्रॉपर्टी लिक्विड स्टेटमध्ये असेल तर त्याचं व्हॉल्यूम किती आहे त्याला म्हणतो आपण वॉटर. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर केजी. ते जे 2 पार्ट केले त्यांनी, वॉटर आणि स्टीम. आणि इन बिटवीन आपण मिक्सचर पण म्हणू शकतो त्याला. मिक्सचरचं असेल तर VG मायनस VF. वॉटरला आपण काय म्हणतो? VF. स्टीमला आपण जर ती स्टीम जर कम्प्लीट झाली असेल ड्राय सॅच्युरेटेड तर त्याला आपण म्हणतो VG. त्याला F म्हणजे फ्लुइड, लिक्विड, VF आणि VG. ह्या दोघांच्या मधलं जे असेल तर कुठं तर ते VFG. त्याला आपण XVFG म्हणजे ट्रान्सफॅक्शन माहिती असेल तर XVFG. तसंच स्पेसिफिक एन्थॅल्पी. समजा ती स्टेज आहे आपली. ओके. इथं लिक्विड स्टेज मध्ये किती स्पेसिफिक एन्थॅल्पी असेल त्या प्रेशरला, त्या टेम्परेचरला. ती जर पूर्ण व्हेपर मध्ये असेल तर त्याची एन्थॅल्पी किती असेल? वॉटरची HF, त्याला आपण डिनोट करतो वॉटरची HF. स्टीम म्हणजे व्हेपर, त्याला म्हणतो आपण HG. आणि 2च्या ह्याच्यातला डिफरन्स आहे, ह्याच्यातला स्पॅन मला डिफरन्स आहे तो काय? HFG. आता ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीमला आपण काय म्हणतो? HG इज इक्वल टू HF प्लस HFG. म्हणजे हा 2 टेबल माहित असतील किंवा हा आणि हा टेबल माहित असेल तर हा काढू शकता, किंवा हा आणि हा टेबल माहित असेल तर हा काढू शकता. कसं? तर HG इज इक्वल टू काय असतं एडिशन? HG इज इक्वल टू ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीमला आपण HG म्हणजे काय? एनिबडी बघू आता कोणाचा किती अभ्यास मेमरी आहे. HG इज इक्वल टू काय म्हणतोय आपण? प्रॉपर्टीज ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ स्टीम मध्ये आपण शिकलोय. HG म्हणजे काय? एनिबडी ऑफ यू? HF plus HFG. HF प्लस HFG. तर आता तुम्ही जर कुठे जरी गेला, तुम्ही कुठल्याही कॉलमला, कुठल्याही टेम्परेचरला गेला, कुठल्याही प्रेशरला गेला, तर हा दिस रूल इज व्हॅलिड. HG इज इक्वल टू HF प्लस HFG. आता इथं बघा, ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस HF इज 0, HFG इज 2501.6 and this addition will be 2501.6. म्हणजे HF आणि HFG चे ऍडिशन कुठे केलेले आहे? देयर विल ऍडिशन इन HG टेबल. Likewise here 4.2 is HF at 1 degree Celsius आणि इथं काय 2499.2 आणि HB जर केलं तर आपल्याला 2503.4. एनीवेअर यू कॅन गो. 15 डिग्री सेल्सिअस. HF किती आहे? 15 ला. एनीबडी ऑफ यू? हे आपल्याला सांगायचं आता. एनीबडी ऑफ यू? अभिषेक तुम्ही सांगा, वेळ जातो हे बाकीच्या विचारलं. अभिषेक जी
Yes, sir. 15 डिग्री सेल्सियसला एचएफ किती आहे आपला? 62.9. 9. आणि एचएफ जी 9. करेक्ट. हा, करेक्ट. आणि एचएफ जी किती आहे? एचएफ जी किती आहे? 2466.1. 2466.1. यांची ऍडिशन जर तुम्ही केलं तर काय येईल बघा. 0.9 इट इज गोइंग टू बी व्हॉट? Definitely it will be 2529.1. You can do in calculator. Okay, so everybody getting? Somebody can do at afterwards also. 62.9 plus here 2466.1. याची बेरीज किती येणार? 2529.1. दिस इज म्हणजे ह्यातला एक जरी टेबल आपल्याला मिस केला तर दुसरा टेबल आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे एचएफ प्लस एचएफ जी इज इक्वल टू एचजी. ओके, कधी कधी मग काय करू शकतो? एच जी मायनस एचएफ हे हा काय असतो? व्हीएफजी. या दोघांना फरक हा एच जी मायनस एचएफ मधला फरक म्हणजे 250 लॅटेंट हीट. सेन्सिबल हीट ही तुमची गॅसची ही टोटल हीट, आणि त्याच्या ह्यामधून हे सेन्सिबिलिटी वाला केलं तर राहिली जी हीट आहे त्याला काय म्हणतो आपण? लॅटेंट हीट. और एच एफ जी इज इक्वल टू एच जी मायनस एच एफ किंवा एच जी इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी. अंडरस्टूड? सिमिलरली third property, specific volume rate of specific volume of steam, specific enthalpy and specific entropy. स्पेसिफिक एंट्रॉपी पण कशी असणार आहे? 3 स्टेज मध्ये. लिक्विडची वेगळी, वेपरची वेगळी आणि त्या मिक्सचरची वेगळी किंवा ड्युरिंग इव्हॅपोरेशन वेगळी. तर वॉटरला आपण म्हणतो एस एफ, ह्याला म्हणतो एस एफ जी, ह्याला म्हणतो एस जी. इथं पण एस जी प्लस एस एफ जी इज इक्वल टू एस एफ हा रूल आहे. ओके, एस जी इज इक्वल टू यर एस एफ प्लस एस एफ जी हा नियम आहे आपला. एस जीचा पण नियम तोच आहे. एस जी इज इक्वल टू एस एफ प्लस एस एफ जी. हे 3 भागात. का 3 भागात? तर एकच टेम्परेचर आहे, एकच प्रेशर आहे, पण कंडिशन्स मे बी काही लिक्विड असू शकतं, काही वेपर असू शकतं आणि काय असू शकतं मिक्सचर. So everybody understand this format of steam table? Please reply. Please reply. काय अडचण असेल तर विचारा मला आत्ताच. आय एम रेडी टू टेल एनिथिंग अबाउट दिस. काय डाऊट आहे का? चॅट बॉक्स आय हॅव एनेबल टुडे. यू कॅन मेसेज इन चॅट बॉक्स इफ युअर डाऊट. एनीबडी ऑफ यू? जगन्नाथ अवताडे. No doubt, sir. No doubt. Understood clearly? Yes, sir. Understood. Okay. Then all girls, I'm asking because less girls are there. Girls, Ashwini Vasekar, Asawri Bhosle. Yes, sir. Understand clearly? Doubt काय आहे का? No, sir. लक्ष आहे का? समर्थ इज देत. समर्थ 53 रोल नंबर. येस सर. समर्थ काय अंडरस्टँडिंग होते? हो सर होतं. काय डाऊट काय आहेत का? नाही सर. ओके. देन प्रतीक अटकळे. प्रतीक. पवन शिंदे. साईराज गुजरे. सचिन गुट्टुकडे. कोण बोलतय? सचिन गुट्टुकडे. करेक्ट ना? सचिन काय प्रॉब्लेम काय अंडरस्टँडिंगला? काय नाही प्रॉब्लेम. डाऊट काय? नाही समजतंय का? हो सर. ओके, गुड. ठीक, समजलं सगळ्याला? आता नाऊ विल गो फॉर दॅट. टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. Then I have told you that water can be evaporated at 0 degrees Celsius. Yesterday, 3-4 times I have asked the question. Whether it is possible now? Now I am asking to you whether it is possible to evaporate water at 0 degrees Celsius? Yes, sir. Possible at vacuum. At vacuum. किती व्हॅक्यूम ठेवायला पाहिजे? प्रेशर किती ठेवायला पाहिजे बार मध्ये? 0.0061 बार. त्या स्पेस जर आपण टेम्परेचर तेवढं जर ठेवलं तर वॉटर कॅन बी इव्हॅपोरेटेड ॲट 0 डिग्री सेल्सियस. You're getting? Now, at atmospheric condition, we know that temperature. What is atmospheric condition ला? वॉटर इव्हॅपोरेट कुठल्या टेम्परेचरला होतं वॉटर इव्हॅपोरेट? कुठल्या टेम्परेचर? ऍटमॉस्फेरिकला वॉटर कुठल्या टेम्परेचरला इव्हॅपोरेट होतं? एनीबडी? अभिषेक? 100 ला.
ओके. तर 100 म्हणजे तुमचा दिस टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर. 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला किती प्रेशर असतं? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार, म्हणजे 1 पॉईंट, ऍक्च्युली एक्झॅक्ट किती आहे? 1.1325 म्हणजे किंवा 3 म्हणतो आपण त्याला, याला बार. म्हणजे तुमचं कुठलं प्रेशर आहे? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार म्हणतो आपण त्याला. लक्षात येते? 1 बार. ओके, 1 atmosphere. And this at this temperature water evaporate at 100 degrees Celsius. Water evaporate at 100 degrees Celsius. Now, if pressures afterwards, if you create the pressure of the space more than atmospheric pressure, then saturation temperature goes on increasing. म्हणजे जसं तुमचं सॅच्युरेशन प्रेशर गोज ऑन इन्क्रीजिंग, वाढत चाललंय 1.25 1.3, तसं टेम्परेचर पण काय झालंय? वाढत 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 चाललंय. ओके. तर आता सध्या टेम्परेचर किती आहे आपलं ऍटमॉस्फिअर मध्ये? आता साधारणतः कोल्ड कंडिशन, साधारण टेम्परेचर सध्या 24 किंवा 25 असेल. बरोबर आहे अभिषेक? हे इंटरेस्टिंग आहे, क्युरियोसिटी पार्ट आहे. 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे. नाव ऍटमॉस्फिअरच्या ह्या कंडिशनला जर मला वॉटर इव्हॅपोरेट करायचं असेल तर काय करावं लागेल मला? त्या स्पेस मधलं प्रेशर किती केलं पाहिजे? एवढं जर प्रेशर त्या स्पेस मध्ये, ऍटमॉस्फेरिक नाही, 0.3166 म्हणजे 1 बार ऍटमॉस्फिअर झालं, त्याच्यापेक्षा कमी. म्हणजे त्यातली सगळं व्हॅक्युम जर एअर जर काढून घेतली, एवढा व्हॅक्युम तयार केला, एवढं प्रेशर तयार केलं, 0.3166 एवढं बार प्रेशर जर आहे क्रिएटेड, तर वॉटर विल इव्हॅपोरेट ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे एखादा तुम्ही पेला, एक्सपेरिमेंटसाठी पेला घेतला आणि ती क्लोज्ड सगळी कंडिशन काय केली, ती स्पेस तुम्ही क्लोज करून घेतली, म्हणजे बाहेरून हवा आत जाणार नाही. आणि तुम्ही एखादा पंप यूज केला, व्हॅक्युम पंप, त्यानं तुम्ही आतल्या स्पेस मध्ये जर एअर जर काढली, एवढी काढायचा प्रयत्न केला, म्हणजे प्रेशर गेज जर तुम्ही काढला, तर सगळं जशी तुम्ही हवा काढत जाईल त्या स्पेस मधली, तसं तसं निर्वात पोकळी म्हणतो ना आपण, तसं हवा काढत जाईल तसं प्रेशर काय होत जाईल? कमी कमी होत जाईल. आणि ह्या प्रेशरला 0.03166 तेवढं जर प्रेशर तुमचं मेंटेन झालं, तर वॉटर विल इव्हॅपोरेट ॲट दॅट टेम्परेचर. एवढी गेटिंग? सर एक डाऊट होता. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. डाऊट्स पाहिजे. हा, ओके. हा सर, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला 100 डिग्री सेल्सिअसच्या पण खाली पाणी इव्हॅपोरेट होतेच की, नदीचं किंवा समुद्राचं पाणी. हा, त्याला ते सरफेस इव्हॅपोरेशन म्हणते. त्याला कुठला इव्हॅपोरेशन प्रकार आहे? तो सरफेस इव्हॅपोरेशन. तिथं पण कन्सेप्ट आहे, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर असतो. तिथं लॉ कुठला असतो? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर. म्हणजे हवेचा जो वेग आहे आपला, हवेचा वेग, हवेच्या वेगामुळे काय होतंय, तर तिथलं त्या पॉईंटचं सॅच्युरेशन प्रेशर काय होते? कमी कमी होत जाते. म्हणजे तिथलं त्या पॉईंट सरफेस इव्हॅपोरेशन म्हणजे तो फिनॉमिना आहे, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर. तर त्याच्यामध्ये काय होते, तर जी हवा आहे, त्या हवेमुळे काय होतं? गुड क्वेश्चन. त्याच्यामुळे काय होतंय, तिथलं पार्शियल प्रेशरच्या भागातलं ते पार्शियल प्रेशर काय होतं? कमी कमी होत जातं. आणि पार्शियल प्रेशर कमी झाल्यानंतर सॅच्युरेशन टेम्परेचर म्हणजे इव्हॅपोरेशन टेम्परेचर ऑलरेडी आपोआपच काय होतं? कमी होतं. विंडच्या स्पीडनं सॅच्युरेशन प्रेशर त्या भागातलं, त्या सरफेसवरचं ते काय होतं? कमी कमी होतं. त्या फिनॉमिनाला आपण सरफेस इव्हॅपोरेशन म्हणतो. ते डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पण एक फिनॉमिना आहे, त्यानुसार चालतो तो. अंडरस्टँड? म्हणजे त्या भागातलं पार्शियल प्रेशर तुमचं कमी कमी होत जातं. म्हणजे त्या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हा नसतो कन्सेप्ट, पण तिथे वारं आल्यानंतर तुम्ही जर तिथे वारं जास्त जर स्पीडनं जर आपण कपडे घातले वळू आणि वारं जास्त असेल, तर त्याचं टेम्परेचर एकदम पटकन कपडे वाळतात. हे पण कारण आहे का? कोणी? अभिषेक ना? अभिषेक? नाही सर. तुम्ही वारं आलं, कपडे समजा तुम्ही वाळत घातले ऍटमॉस्फिअर मध्ये आणि वारं वाहतंय समजा जोरात, तर कपडे लवकर वाळतील का कमी, का जास्त वेळ काय घेतील ते वाळायला? लवकर वाळतील. लवकर वाळतील. म्हणजे त्याचं इव्हॅपोरेशन, त्या तिथलं वॉटरचं इव्हॅपोरेशन काय होईल? फास्टर रेटनं होईल. तर तिथलं जे प्रेशर आहे ते विंड स्पीडमुळे काय होतं? ते विंडमुळे त्या भागातलं, त्या सरफेसवरचं प्रेशर, पार्शियल प्रेशर काय होतं? कमी कमी होत जातं, सॅच्युरेशन प्रेशर. आणि सॅच्युरेशन प्रेशर कमी झालं की त्याचं टेम्परेचर, इव्हॅपोरेशनचं जे टेम्परेचर आहे 100च्या ऐवजी ते ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जे आहे त्या टेम्परेचरला ते काय होतं? वॉटर इव्हॅपोरेट होतं. अंडरस्टँडिंग? तिथलं जे प्रेशर आहे ते सरफेसवरचं, ते प्रेशर काय होत असतं? ते विंडच्या स्पीडमुळे तिथलं प्रेशर हे कमी होत असतं. म्हणजे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर आहे. टोटल ऍब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू व्हॉट? तिथं व्हेपर प्रेशर, एक दोन प्रेशर असतात, सॅच्युरेशन प्रेशर
प्लस त्याचं व्हेपर प्रेशर. ही व्हेपर प्रेशर तिथे काय होतं की इथलं व्हेपर प्रेशर विंडमुळे काय होतं, व्हेपर प्रेशर त्याचं काय होतं कमी कमी होत जातं, सॉरी वाढत जातं व्हेपर प्रेशर त्या भागातलं. आणि टोटल प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. हे जे प्रेशर असतं ऍब्सोल्यूट प्रेशर हे रिमेन्स कॉन्स्टंट असतं. मग इथलं काय होतं असतं तर हा व्हेपर प्रेशर हे काय होत जातं वाढत जातं तिथलं विंडमुळं. आणि त्यामुळे काय होतं सॅच्युरेशन प्रेशर हे आपोआपच काय होत जातं कमी कमी होत जातं. ह्याला हा लॉ आहे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. एवढी गेटिंग नाऊ. हे प्रेशर वाढल्यामुळे हे क्वांटिटीला आपोआपच कमी व्हावं लागतं. आणि सॅच्युरेशन प्रेशर कमी झाल्यानंतर त्याचं सॅच्युरेशन टेम्परेचर पण काय होतं कमी कमी होत जातं. अंडरस्टँड अभिषेक? डाऊट कोणी विचारला होता? अभिषेक विचारलं ना, तुम्हीच विचारलं ना अभिषेक? डाऊट ज्यांनी विचारला त्यांचं क्लॅरिटी आली का? येस सर आली. ओके ठीक आहे. तर 25 डिग्री सेल्सिअस इव्हॅपोरेट होतं. तर आता ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी आता मी तुम्हाला जर टीमचं जर आता आपल्याला टीम तुम्हाला मी लास्ट काळ आपण बघितलं आपण क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वॉटर. किती आहे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वॉटर? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वॉटर किती आहे? एनीबडी? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वॉटर काल सांगितलं आपण किती? 374.15. थोडंफार व्हेरिएशन असू शकतं एखाद्या बुकमध्ये. आणि आपण त्याचं प्रेशर किती आहे तिथलं 221.20 बार. ओके. नाउ एव्हरीबडी गॉट दिस टेबल नंबर 1 क्लिअरली? Yes, sir. Table number 1 clearly are you getting? Okay. Now table number 2. Table number 1 and table number 2 there is no difference. There is no difference. What is difference? Anybody? What difference chakte? Anybody? If the pressure of steam, saturation pressure and absolute pressure of steam is given, then other properties we can calculate from the steam table. Other properties can be calculated by steam tables. No, there here if pressure is 0.006 bar 61 bar एवढं जर घेतलं तर आपल्याला टेम्परेचर किती होते म्हणजे ह्याच आकडे आहेत फक्त त्यांनी कशानुसार ऍडजस्ट केलेले आता दिस ऍडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रेशर. म्हणजे प्रेशर जर माहित असेल तर म्हणजे ऍब्सोल्यूट प्रेशर इन बार, ऍब्सोल्यूट प्रेशर इन बार. Then if pressure of steam or pressure of liquid if you are knowing and other properties we can determine very easily. Again same table absolute pressure in bar, दोन नंबर आहे टेम्परेचर. इथं मग काय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ते वॉटर मध्ये असेल तर स्टीम मध्ये असेल तर स्पेसिफिक एन्थाल्पी HF, HFG and HG. अगेन ऍडिशन HF आणि HFG चे ऍडिशन काय होते? Here it is going to be HG addition. SF plus SFG addition is equal to what? SG. So 0.009.158. So it will be 9.158. हे वॉटर फेज मध्ये असेल तर जर मिक्सचर असेल मिक्सचर फेज मध्ये जर ती सबस्टन्स असेल तर त्याचं कम्प्लीट त्याचे ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम मध्ये रूपांतर झाले असेल तर तसं इथं पण HF मध्ये झालं असेल तर लिक्विड वॉटर स्टेज मध्ये असेल तर वेपर काय मिक्सचर स्टेज मध्ये असेल तर आणि प्युअरली वेपर स्टेज मध्ये जर तो असेल तर. अंडरस्टँड? इथं आता बघा तुम्ही आता हेच प्रॉपर्टी आहे. आता प्रेशर ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर किती सांगितली व्हॅल्यू मग तुम्हाला मी म्हणजे तुम्हाला जर वॉटर जर 0 डिग्री सेल्सिअस एव्हॅपोरेट करायचं तर तेवढं प्रेशर मेंटेन केलं पाहिजे. ओके. तसंच इफ 1 ऍटमॉस्फिअर म्हणजे किती 1 ऍटमॉस्फिअर म्हणलं प्रेशर 1 बार पाहिजे असेल 1 ऍटमॉस्फिअर म्हणजे 1 बार 1 पॉईंट एक्झॅक्ट व्हॅल्यू इज व्हॉट 1.325 बार. टेम्परेचर किती आहे त्याचं त्यावेळेस वॉटर विल इव्हॅपोरेट ॲट 100 डिग्री म्हणजे दिस इज ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर ऍटमॉस्फिरिक कंडिशन. ही जी कंडिशन आहे दिस विल बी ऍटमॉस्फिरिक कंडिशन. ह्याच्या सगळे खालचे प्रेशर आहेत ह्याच्या सगळे वरचे प्रेशर आहेत. आणि इथं तुमचं असे प्रेशर आपण कुठून घेऊन गेलोय 221.2 बार म्हणजे तिथलं तुमचं जे क्रिटिकल टेम्परेचरला काय म्हणतोय आपण ह्याला ह्या व्हॅल्यूला आपण काय म्हणतोय क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट CP म्हणजे इथं प्रेशर त्याचं किती आहे 221.2 बार. टेम्परेचर किती आहे टेम्परेचर इज 374.15 अँड ऍट क्रिटिकल पॉइंट काय सांगितलं तुम्ही तुम्हाला काल ऍट क्रिटिकल पॉइंट लॅटेंट हीट किती असते काल सांगितलं तुम्हाला मी 0 लॅटेंट हीट. Asmita is there? Yes, sir. Have you joined? I have asked you initial phase. I'm now joined, sir. Okay. So here you have missed the basics, huh? Yes, sir.
So this is what 221.2 bar is the pressure and 374.15 degrees Celsius is the temperature. And here this is nothing but what critical point. And at critical point, I have told we know that here value of critical pressure is latent heat of vaporization HFG. This is latent heat. This is here enthalpy of vapor. This is enthalpy of liquid. So the 0.000 is latent heat at critical point will be 0. Everybody getting? So whatever there is no latent heat required. Whatever is here water is required in HF जेवढं आहे तेवढंच काय असणार आहे तिथं HG तेवढ्या ह्याच्यावरच ते काय होते आपण मगाशी बघितले HF आणि HFG चे ऍडिशन म्हणजेच काय असते आपली ऍडिशन इज व्हॉट HG तर तिथं HF आणि HFG इक्वलच असते त्यामुळे डायरेक्टली वॉटर इज गोइंग टू बी इव्हॅपोरेट इनटू वेपर या टेम्परेचरला जसं आपण टेम्परेचर कमी करू तसं एन्थाल्पी काय होत आहे इथं इथून वाढत 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 जाणार तुमचं कमी प्रेशरला एकदम कमी प्रेशरला सगळ्यात जास्त हे असणार आहे काय लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन इथं 0 पॉईंट बघा तुम्ही इथे जर 0 पॉईंट नॉट एकदम कमी प्रेशरला सगळ्यात जास्त हे किती आहे लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन 2506.1 किलो जूल पर केजी सो ऑल द युनिट्स आर इन किलो जूल पर केजी मीटर क्यूब पर केजी दिस इज किलो जूल पर केजी पर केल्विन बट their values they are given of temperature in degree Celsius. So 250 म्हणजे कमी प्रेशरला लॅटेंट हीट ऑफ वेपरेशन कशी असते आपली असा डोम आपला असा आहे त्यामुळे इथली ही जी असते ही लॅटेंट हीट जसं जेवढं प्रेशर कमी pressure is less pressure temperature is less HFG span is very very high more this will be HFG span. Okay, so this will be HFG. So this value is very very high and as we increasing the pressure as we are increasing the temperature obviously direct saturation pressure वाढलं की saturation temperature वाढत वाढत जाते आणि इथं in enthalpy latent heat of vaporization HFG also goes on here decreasing होतं ते जेव्हा pressure वाढतं and yet at critical point it will become what 0. This many pressures. So scientists work for these kind of pressures. They have created this much pressure pressure of the space and they have observed the saturation temperature and accordingly with the help of calorimeters, okay, with the help of here by measuring the volume and by after getting this enthalpies here ds change in entropy is equal to what here integration of dq by t temperature they are knowing saturation temperature na mahit hai okay dq by t here we can calculate the specific entropy okay आता हे तुम्ही म्हणताल सर स्पेसिफिक एंट्रॉपी तुम्ही तर एकदा म्हणला होता की स्पेसिफिक एंट्रॉपी एखाद्या पॉईंटची काढत नाही तर तिथं काय केलं असतं रिफरन्स पॉईंट घेतलेला असतो आणि ट्रिपल पॉईंट ऑफ वॉटर इज टेकन ॲज रिफरन्स टेम्परेचर आणि त्याच्यानुसार बाकीच्या टेम्परेचरला चेंज किती होतोय म्हणजे ह्या 0 डिग्री सेल्सिअसला आपला किती होते ट्रिपल पॉईंट ऑफ वॉटर इथं एंट्रॉपी किती धरली आपण लिक्विडची 0 पकडलेली आहे आणि याच्या रिफरन्सनं बाकीच्या एंट्रॉपी कॅल्क्युलेट केलेले आहे चेंज इन एंट्रॉपी म्हणून आपले स्पेसिफिक म्हणते पण हिअर we have taken reference point for that as a temperature difference मला किती घेतलाय triple point of water that is 0 degree Celsius or 273.15 Kelvin आणि मग इथं तसंच SG SF plus SFG is equal to SG HF plus HFG is equal to HG. If pressures we are knowing then we can use the table number 2 and for determining the properties of wet and dry and saturated steam. टेबल नंबर 1 कधी वापरायचा एनीबडी टेबल नंबर 1 कधी वापरायचा वेट अँड ड्राय सॅच्युरेशन स्टीमचा पण कधी इन ब्रॅकेट त्या स्टीमचा आपल्याला काय माहित असलं पाहिजे टेम्परेचर टेबल नंबर 2 कोणासाठी वापरायचा ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम और वेट स्टीम बट इफ वी नो द pressure okay so I'll revise again here table number 1 and 2 table saturated water and steam table wet steam sati and dry and saturated steam sati if we know the temperature
Then where to use table number 1? Saturated water and steam in bracket pressure. If we know the pressure of the steam, then where to use wet and dry saturated steam. And next, as I told you that superheated steam ला pressure किती आहे? 1 आहे. इट इज एकच प्रेशर असणार आहे, पण टेम्परेचर किती आहे तिथं? तिथं देअर इज नो फेज चेंज आफ्टरवर्ड्स. किती वाढवलं तेवढं तुम्ही वाढवू शकताय. बट हिअर देअरफॉर देअर इज नो इन्फायनाइट टेम्परेचर्स आर देअर. देअरफॉर हिअर वी हॅव टू गो फॉर सेपरेट टेबल फॉर हिअर इच प्रॉपर्टी. व्हॉल्यूम साठी वेगळी टेबल, एन्थाल्पी साठी वेगळा टेबल आणि एन्ट्रॉपी साठी वेगळा टेबल. ओके, एवढे अंडरस्टँड टेबल नंबर 1 and 2. इथं फक्त आता काय केले, थर्ड म्हणजे काय, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम, टेबल नंबर 3. टेबल नंबर 4 म्हणजे काय, स्पेसिफिक एन्थाल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम. आणि टेबल नंबर 5 म्हणजे स्पेसिफिक एन्ट्रॉपी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम. नाउ टेबल नंबर, कारण तिथं फक्त टेम्परेचर आता ओके असं समजेल का बघता येईल तुम्हाला. ओके, टेबल नंबर 3 स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ, कारण दिस इज पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन सो आय कॅनॉट आय थिंक रोटेट इट. रोटेट करू शकतो मी, ठीक आहे. टेबल नंबर 3 स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम. आता इथं काय केलं त्यांनी, पहिलं प्रॉपर्टी काय, ऍब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, आणि इथलं त्याचं सॅच्युरेशन टेम्परेचर, दोन्ही माहित, एक जर व्हॅल्यू माहित, ऍब्सोल्यूट प्रेशर माहित असणं गरजेचं आहे. ऍब्सोल्यूट प्रेशरला कुठल्या ऍट व्हॉट टेम्परेचर द फेज चेंज विल ऑकर, दॅट कॉल्ड एज सॅच्युरेशन टेम्परेचर. दे हॅव गिवन 0.0 to 17.5 degrees Celsius. And afterwards what, here they have given temperature limits, specific volume in meter cube per kg at various temperature. म्हणजे सगळे टेम्परेचर तुम्ही घेतले, तुम्ही म्हणताल 100, 100, 101, and we need very long steam kind of steam table. Therefore they have given what, some stages of some sample temperatures, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700. Means if the pressure of the steam is 0.004 and if the temperature is 250, then what will be specific volume? Anybody? This is work workbook exercises. So what is, if the pressure is superheated steam's pressure is, I will give an example here only. Pressure is not 4 and temperature is what, 350 degrees Celsius. The steam, what is specific volume? V sub. Okay, who will tell? Anybody can tell. Pressure is 0.04 bar. Okay, I will decide bar. Okay, and temperature is 350 degrees Celsius. Then what is for specific volume? 71.89. 71.89. 470 ना, करेक्ट ना, 470, 47.93, am I right ना? 47.93. प्रेशर सर 0.06. काय झालं, प्रेशर डिफरंट दिले सर 0.06 आहे सर, प्रेशर 0.04 सर. Okay, 71.89. I will cancel this. So it will be 0.04. No, it is correct ना, 350. Here it will be, now पहिल्यांदा तुम्हाला 350, it will be, I think, sorry, this value na, Yes sir. 470, sorry, it will be 71 point pressure 71.89 meter cube per
Okay. Similar. Now, if pressure is knowing and temperature of steam is given, pressure and now 0.04, and they have not told us that whether the steam is superheated or dry saturated or wet steam. How we can identify that steam is superheated? टेम्परेचर हाय असेल तर. हाय म्हणजे कसं, सॅच्युरेशन टेम्परेचर पेक्षा जर त्याचं टेम्परेचर जास्त असेल तर स्टीम काय असणार, सुपरहिटेड. आता पिन 0.04 बारला, 0.04 बारला सॅच्युरेशन टेम्परेचर किती आहे आपलं, 29 डिग्री सेल्सिअस. पण आपलं गिव्हन टेम्परेचर ऑफ स्टीम किती आहे, 350. इट इज मोर दॅन द सॅच्युरेशन टेम्परेचर ऍट गिव्हन प्रेशर, देअरफॉर स्टीम इज सुपरहिटेड. म्हणजे कधी कधी तुम्हाला ते सांगत नाहीत की स्टीम कशी आहे तुमची, क्वालिटी ऑफ स्टीम दे विल नॉट मेन्शन, बट दे विल गिव्ह ओनली प्रेशर अँड टेम्परेचर. लक्षात ठेवायचं, ज्या वेळेस स्टीमचं प्रेशर पण दिलं असतं आणि टेम्परेचर पण दिलं असतं, त्यावेळेस स्टीम ही कशी असते, सुपरहिटेड असते. बट वी हॅव टू कन्फर्म इट फ्रॉम द स्टीम टेबल. कन्फर्म कसं करायचं स्टीम टेबल ना, तर त्या प्रेशरला त्याचं सॅच्युरेशन टेम्परेचर बघायचं आणि त्या सॅच्युरेशन टेम्परेचर पेक्षा जर गिव्हन टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज मोर दॅन सॅच्युरेशन टेम्परेचर, and blindly we have to see, we have to blindly we have to confirm that steam is superheated. Everybody understand? Now oral exercise for everybody here. Pressure is 2 bar, pressure is 2 bar and temperature of steam is 400 degrees Celsius. What is enthalpy of the, what is specific volume of steam? What is specific volume? What is specific volume? 1.549. 1.549. Okay. ठीक आहे. Good. Everybody understanding clearly? Okay. मग हे वेगवेगळे प्रेशर आहेत त्यांनी दिलेले आहेत, त्या प्रेशरला आपल्याला त्याच पद्धतीने जायचं. आता मग डॉट डॉट काय, डॉट डॉट म्हणजे काय, एनीबडी सांगा बरोबर, कोण सांगतं डॉट डॉट म्हणजे काय? आता इथं बघितलं तुम्ही, इथं आपण म्हणतोय काय, स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑफ सुपरहिटेड स्टीम, आणि इथं आपल्याला काय दिलेलं आहे त्यांनी, 20 बारला समजा 20 बार प्रेशर, समजा 20 बार दिलं. सर तिथे सॅच्युरेशन टेम्परेचर जास्त आहे सुपरहिटेड स्टीम. हा, म्हणजे इथं स्टीम सुपरहिटेड असणारच, कारण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा जास्त प्रेशर आहे 2.5 बार. म्हणजे प्रेशर जास्त आहे, पण तिथं सॅच्युरेशन टेम्परेचर आता इथं असणारच नाही सुपरहिटेड स्टीम. स्टीम कशी असणार आहे, ते ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम किंवा वेट, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीम असणार किंवा वेट स्टीम असू शकते ह्या टेम्परेचरला. बरोबर आहे. 20 बारचं त्याचं सॅच्युरेशन टेम्परेचर किती आहे, 212.4. एक मिनिट हा, फक्त हा कन्सेप्ट सांगतो. 20 बारला सॅच्युरेशन टेम्परेचर 212.4 आहे. हिचं तिचं स्टीम सुपरहिटेड असणारच नाही. कुठं असणार आहे ती, 200च्या पुढंच, म्हणजे 212च्या पुढं, 212.4च्या पुढं ती स्टीम कशी असणार आहे, सुपरहिटेड. म्हणजे 220 ला असू शकते किंवा 250 ला. त्यामुळे त्यांनी व्हॅल्यू देताना काय केले, 200ची डॅश केलेली आहे, म्हणजे गरज नाही त्याची, आणि 250 पासून सुरुवात केलेली आहे. एवढं गेटिंग. इथं म्हणजे 20ला तसंच इथं पण 247.3, म्हणजे इथून सुद्धा 250 पासून व्हॅल्यू चालू केलेली आहे. आता कोण विचारत होतं, आय हॅव सर लिफ्ट काय झालं, लिफ्ट व्हायला सर, शेजारी साखरपुडा आहे. लेफ्ट व्हायला लागलाय. हा, मला वाटलं काय डाऊट विचारताय तुम्ही. ओके ओके, अजून वेळ आहे की, अर्धा तास आहे की, थांबायचा म्हणा काय लगेच. काय नाव काय सर बोलवले जर. हा, यू डिसाइड, यू लिव, you decide now. Why you are asking, why disturbing whole class for such your personal reason? You should not dare to ask also this things. Okay, P is equal to 20 bar 20. Everybody understanding this? Yes sir. Now I request everybody to put your message box in chat box, so that I will get my confidence my students are understanding. Now you a chat box is enable, mention, or if you don't want to put in chat box, then unmute and tell.
And this is very very basic for solving other numericals. आता फक्त स्टीम टेबल तुम्हाला समजला की we can solve the numericals on chapter number 3, 4. त्यासाठी आपला बेस क्लिअर होणं गरजेचं आहे. Chat box is enabled. You can message in chat box. Or you can tell me doubts कोणाला आहेत का? कमीत कमी नाही तर मला नो डाउट्स, जेणेकरून I will get that you are getting. I will come to know that चॅट करता येत नाही. चॅट करता येत नाही. ओके, I have I think सर चॅट बॉल डिसेबल आहे चॅट बॉक्स. ओके ओके गुड गुड. ठीक आहे, I will check. No, chat box is open now, enabled. You can, no doubt, sir. Good. Good. Abhishek Asmita. Others, please reply. Okay, okay. Now I am getting. No doubt, Jagdale. Okay. Okay. Similarly, now there is table number specific volume. I go on for. So like this, here last critical is the critical pressure of 221.2 bar. The saturation temperature is 374 bar. So this is the condition for critical point. So MCQ they will ask, what is critical point properties of water? Critical point properties for water. CP water. So what is properties? Pressure is 221.2 bar. Pressure temperature is 374.12 bar. And latent heat of evaporation HFG will be 0. Now table number 4. Another, we have taken only one property, that is specific volume. Now another important property of steam is what? Anybody? Is specific enthalpy. Specific enthalpy means what? For 1 kg of steam, M, specific means M is equal to 1. This is meaning of specific. Okay. M is equal to 1. Specific enthalpy of superheated steam. Okay. Now specific enthalpy of superheated steam. Here again same table. 0 point absolute pressure in bar, there is saturation temperature, and then afterwards specific enthalpy at various temperatures. Again spans of 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, and 800. Again enthalpy means I want that calculate enthalpy. Calculate enthalpy. All right, specific enthalpy of steam at 0.5 bar pressure. Bar pressure. And having temperature. -500°C. Oral question or written question. Now at 0.5 bar and temperature is 500. What is quality of steam? Superheated, dry, saturated, or wet? Superheated. Because temperature is saturation temperature at 0.5 bar is 81.3 degrees Celsius, but given temperature is 500, which is more than saturation. Hence, steam is superheated. Now you can orally tell. 0.5 bar is the pressure, and 500 is the temperature. Is how much? Is equal to 100 will be here 3,488.7. Correct? 34
388.7. What is unit is kilojoule per kg. Kilojoule per kg. You're getting? Abhishek Zado, no doubt. Okay, 3488.7. Good. Yes, sir. Good. Others, please reply. Chat box. Anybody have doubt? Jagan outed, yes. Okay. Arjun English, yes, sir. Okay. 3488.7. Okay. No doubt. Good. Very good. Abhijit Gowli. Abhijit. Ganesh Shubham. Yes, sir. Shubham, no problem. Okay. Prerna Wankhede. Doubt? Any doubt? Understanding? Prerna? Yes, sir. I understand. Okay. Komal Khilare. Komal Khilare. Komal Khilare, understanding? I am taking this slowly. I am too much. I am investing too much time on this team table because it is basic. Otherwise, university has gone only 4 hours. I utilize, I think, maybe 8 to 9 hours. Pancharatna Komal Khilare, Pancharatna Pawar. Okay. Okay. Then now next is what? Last table will be which table? Last table will be last table is what? Specific entropy of superheated steam. मगाशी आपण पहिला table number 3 is specific volume, table number 4 is specific enthalpy of superheated steam, and table number 5 is specific entropy of superheated steam. Now same absolute pressure. Hello. 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 हाँ. हाँ गौरी सर. हाँ. ऋषिकेश घुगे बोलते. गुड मॉर्निंग. ऋषिकेश. घुगे. हाँ बोल ऋषिकेश. सर ते जॉब लागला त्याच्यात ठाण्यासाठी. अरे कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन. कशामध्ये लागला? बिग 4 मध्ये लागला सर. कशामध्ये? बिग 4 म्हणून EY कंपनी आहे. बरं. हां हां हां. होय. किती पॅकेज? 4.5 लाख. कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन. पेड घेऊन या मग आपण पंढरपूरला. हो सर. येस सर. ओके. अजून एका कंपनीमधनं आलं होतं ऑफर एमडॉक्स मध्ये. बरं बरं. हा त्याचं जरा हे होतं म्हणजे पोझिशन चांगली नव्हती. रेडिओ फ्रिक्वेन्सीची होती. तिथे प्रोजेक्ट कन्सल्टंट म्हणून घेतलं. इथं आत्ता घेतले. पुण्यामध्ये आहे का? नाही बँगलोरला आहे सर. अरे वा. गुड. हा चांगलं. कॉंग्रॅच्युलेशन. हा थँक्यू सर. थँक्यू. मोठे सरांना कळवलं? काशीद सरांना, मोठे सरांना? नाही सर मोठे सरांना. बरं. कळवा की म्हणजे आम्ही जरा टाकतो तुमच्या स्टेटस वगैरे. हो. ओके. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ओके. Okay, so sorry for so table number 5, specific entropy of superheated steam. Okay, so specific entropy of superheated steam again same as that of the specific volume and specific enthalpy. Pressures are given. Okay, then saturation temperatures and range of temperatures, various temperatures: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800. Like this range is there. Okay. So more range is there, but we are using the steam up to 800 degrees Celsius. Because to use the steam more than 800 degrees Celsius, it will very risky. Because where we are storing the steam, that vessels are made up of stainless steel. And stainless steel melting point is what? 1500 degrees Celsius melting point. Therefore, it is safe to use the steam up to 600 or maximally 600 we are using. So 800 still
we have calculated the properties at 800. म्हणजे तुम्ही म्हणताल 800-900 का नाही सर? तर काय नाही, तर 600 पर्यंत आपण 600 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत स्टीम यूज करतो. कारण त्याच्यापेक्षा जर जास्त स्टीम यूज करायचं असेल तर आपल्याला तेवढं त्याचे मटेरियल आपल्याकडे तसं नाहीये वेसलचं, जेणेकरून ते स्टीम विल कॅन सेफली स्टोअर दॅट स्टीम. अंडरस्टँडिंग? दिस इज जनरल क्वेश्चन इन इंटरव्ह्यू. इन्फायनाइट रेंज इज देअर. इथे का तुम्ही लाख टेम्परेचर पण करू शकता, कारण देअर इज नो फेज चेंज. कारण तिथं सगळी हीट कशी असणार आहे? सेन्सिबल हीट असणार आहे. अंडरस्टँड क्लिअरली? ओके. वन क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन ओनली. 0.70 बार प्रेशर आहे. Anybody can answer, or in chat box you can give answer. Everybody I request to give answer in chat box. 0.70 bar is the pressure and 400 degree Celsius is the temperature. What is entropy? .790 Abhishek Yadav. Answer you write in kilojoule per kg. Same as Smita Sarvade. Others please reply. Okay. So everybody getting 5. Will also check. So 4.70 bar and 400. So it is what? 8.709. Everybody getting? So I think today we are closing to time. Okay, good, very good. Prerna wanted to answers also share given in kilojoule per kg. Unit is wrong, Prerna. Unit is kilojoule per kg Kelvin. Okay. Okay. So this is the steam table. Now we will go to some numericals on our PowerPoint presentation slides. Everybody understood clearly steam tables? This is challenging task to me also there to understand steam tables online. Understand clearly? Okay, Abhishek Dado, yes. Good. No doubt. Shall I go to Ganesh Gauli? Good. Yes, sir. Very good, Ganesh. Okay, Prerna Wankhede, Naneshwar, yes, sir. Good, good. Okay, so use, now I think we have, already we have defined this. Use of steam tables. Table number 1 and 2 are used for liquid, wet steam and dry saturated steam. Table 1 is used when temperature is given. Table 2 is used when pressure is given. Is screen visible na? Screen visible? Yes, sir. Okay. Table 1 is used when temperature is given. Table 2 is used when pressure is given. Table 1 when temperature is given. Liquid and dry saturated steam are described accordingly. For wet steam, dry inspection quality is given. For superheated steam, both temperature and pressure are given in table number 4 and 5. And table number 3 also. Specific volume. 3 is specific volume, 4 is specific enthalpy, and table number 5 is specific entropy. For liquids, we need to find HF. For dry saturated steam, we should find. So this is very important. This formula is also you have to remember. H wet is equal to HF plus HF, which is for wet steam. Similarly, find SF for liquid, G for dry steam. For wet steam, SF is equal to
here SF plus XSFG. Direct reading value of enthalpy entropy from table, taking average of two values. Now another thing is that after I will tell. Now you give the examples. Find enthalpy and entropy of saturated liquid. Enthalpy and entropy of saturated liquid, okay, at 100 degrees Celsius. Find enthalpy and entropy of saturated liquid at 100 degrees Celsius. Now which table we have to use? Saturated liquid म्हणजे liquid असेल, vapor असेल, dry saturated steam असेल किंवा wet steam. Which table we have to use? Anybody? Table number. Here also written. Table number 1. Correct. Prerna 1. Good. Very good. Prerna. So here table number 1 should be used. Table number 1 should be used. Air temperature is going to prefer table number 1. Now steam tables are not with you, correct na? So therefore value of HF is 419.1, value of SF is 1.307. Find value of SF and entropy and enthalpy. So it is liquid, therefore HF and SF only were to use. So table number 1. Table number 1. Is screen visible? Yes, sir. Team table number 5 is visible? Nasal. Yes, sir. Table number 5 of steam table. Page number 21. Table yes, number 5, sir. Visible, na? Okay. हाँ समाधान हॅलो 12 संपते 12 कसलं बरं माहिती आहे का आपल्याला काय पोर्टल नाही का हा त्या संदर्भात माहिती विचारतोय कोणाकडे संबंधित पर्सन कोण आहे काय दिलंय माहिती आहे का पण मी येतो 12 वाजता लेक्चर 12:15 पण येतो खाली ओके सो स्टीम Okay, so you take here. Okay, now I think it will take more time if we'll go that this way and this way. So we check the values. This is 419. So table number 1 we have to refer 100 degrees Celsius because temperature we have to go for, and HF value and SF value because they asked only for here saturated liquid. If it is wet steam is there, then SF plus XSFG. Find enthalpy and entropy of dry saturated steam. म्हणजे काय काढायचं आपल्याला what value they are interested. Dry saturated steam means what? Liquid असेल तर HF, mixture असेल तर HFG आणि SF, SFG, HF, HFG.
आणि ड्राय अँड सॅच्युरेटेड स्टीमला काय पाहिजे आपल्याला, विच व्हॅल्यू विल रिक्वायर, त्याच टेबल जायचं, टेबल नंबर 1 ला टेम्परेचर 100°C ला सर्च करायचं आणि वी हॅव टू गो फॉर सॅच्युरेटेड ड्राय सॅच्युरेटेड स्टीम ऍट 100°C. तर HG पाहिजे आपल्याला, व्हॅल्यू कुठली पाहिजे, HG आणि SG. व्हॅल्यू ऑफ HG ती 2676.0, value of SG is 7.355 kilojoule per kg. So now this table, in that case I think a steam table should be in your hand. Okay, so I am uploading this PPT as well as our steam table in PDF format on our WhatsApp group today only. Find enthalpy and entropy of dry saturated steam at 2.5 bar. Again, pressure is 2.5 bar, value SG, HG and SG. Which table you have to use? Table number. As pressure is given, table number. Which table? Table number 2, correct. Pressure दिला असेल किंवा टेम्परेचर दिला असेल त्याप्रमाणे आपण व्हॅल्यू काढू शकतो. Now I am giving uploading this PPT on our WhatsApp group here, and then here you are requested to solve the numericals, and if doubts are there, so if all the numericals you solve on one page, and tomorrow after tomorrow or day after tomorrow, up to day after tomorrow, you can send it on my WhatsApp number. Everybody know my WhatsApp number, so you can send that. Some numericals you can solve. So no, Suresh Kadam, don't be hurrying to give the attendance. Okay, so here homework is what? All these numericals you have to solve. So here, find the enthalpy and entropy of waste stream of quality 0.9. म्हणजे dry inspection. Quality म्हणजे काय? Dry inspection. X is given and at 2.5 bar. The 2.5 bar we have to refer. Pressure table given means table number 2 we have to refer. Okay. Then wet steam means what? And initially refer HF and HFG for enthalpy value. 2.5 bar la HF 535.5, HFG 2181.1 and X 0.9. So H weight is equal to HF plus HF plus X into HFG. That value is knowing. याच्याप्रमाणे S weight पण आहे. Okay. HG we are knowing. Okay. Therefore, required value of HG is and 3 point. How to get the values? That value is not in our steam table. That we will see in next lecture. That for that interpolation is required. Average is required in that case. Okay, then today I think we'll stop. On Thursday, if we'll go for numericals, have some numericals and interpolation numericals. Okay, some remaining part will go for. We'll complete the unit number 2 because this unit number 2 is very, very important unit. Thank you then. Thank you very much.